Umagyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhate Girim Yat Kripatam Aham Mande Paramananda Madhavam He Guru Gyanada Dinabandho Swananda Data Karunika Sindhu Vrindavana Sinhitavataram Prasidaradha Pranaram Prachara. Got it? Let there be more light. So, today we continue our research into the divine qualities and also the glorification of the Supreme by these qualities. Днеска продължаваме да разглеждаме божествените качества и също да възхваляваме Бога за тези качества. So, quality is very important. Качеството е нещо много важно. Today we live in a world in such an environment where the quantity is more obvious. В наше време живеем в свят, в който количеството е по-очевидно. Everything is measured by quantities. Всичко се мери по количество. The achievements on the Olympic Games, quantities. Постиженията на Олимпийските игри в количество. The achievements or the distinction between men only by quantities. Постиженията или различията между хората само по количество. We don't pay real attention on the quality. Ние не обръщаме истинско внимание на качеството. Which is a big mistake. Което е голяма грешка. The finer elements of the existence we cannot understand by the quantitative method. По-фините елементи на съществуването не можем да ги разберем чрез количествения метод. One name or one meaning of the word maya or illusion is to measure. Едно от значенията на думата мая, илюзия, означава да измериш. Right? So whatever you can measure, it's not real. Така че това, което може да бъде измерено, то не е истинско. Whatever you try to approach only by the quantity is very inferior. Към каквото подхождате единствено по отношение на количеството, то е много ниско качество. And whatever is of a high value, this is the quality. Каквото има висша стойност, това е качеството. Once I asked a young man, which life is more precious, a long life or a short life? Веднъж запитах един младеж, кой живот е по-ценен, дългия или краткия? And he gave a very good answer. He said, it doesn't matter whether short or long, what was the quality of that life. И той даде много добър отговор. Каза, няма значение дали е дълъг или къс, въпросът е какво е качеството на този живот. So don't be satisfied with the quantity. Така че не се удовлетворявайте с количеството. Always search for the higher quality. Винаги търсете по-висшето качество. And as yesterday we agreed, the proportions are more important than the data. Както вчера говорихме, пропорциите са по-важни от данните. Because data is the material or the quantitative side. Защото данните са материалната или количествената страна. While the proportion
is the qualitative side. А пропорцията е качествената страна. And therefore it is more important. И затова тя е по-значима. Maybe the quantities change, but the proportions stay the same, remain the same. Количеството може да се променя, но пропорцията остава същата. If you know the quality of life, the quality of action, the quality of thought, you can apply that under all different conditions. Ако познавате качеството на живота, качеството на действието, качеството на мисленето, може да ги прилагате в най-различни условия. Right? So this is just like a mathematical formula that you can apply on each number. Това е като математическа формула, която може да се прилага за всяка една цифра. Numbers are changing, but the formula as a resolution of any problem remains the same. Цифрите може да се променят, но формулата като решение на всяка една задача си остава същата. Right? So this is the quality. Quality always remains the same. Това е качеството. То винаги остава същото. Only improves. Единствено се подобрява. Therefore, we try to pay attention on the qualities of our beloved Lord. И затова ние се опитваме да обърнем внимание на качествата на нашия любим Бог. Because they represent a higher value of the Supreme. Защото те представят неговата висша ценност Of the Supreme. на Върховния. So, we covered a lot from our list, but we have to continue. Прочетохме по-голямата част от списъка, но трябва да продължим. The last that we discussed before was of good heart, having a good heart. Последното качество, за което говорихме предишния път, беше доброто сърце. And what comes next, according to the Bhagavad Puran? Какво следва в списъка на Бхагавата Пурана? Tolali Konshak. It's a clever ability to cleverly find solutions. Находчивост. That was short. So, when we face any problem and we have this quality, then you can resolve the problems. Пред който и да е проблем, ако се изправим, ако имаме това качество, ще можем да го решим. Right? So, it is very useful. Така че то е нещо много полезно. We humans, we also face complicated situations sometimes. Ние хората също понякога сме изправени пред сложни ситуации. In general, you live a life which you know how to handle. Обичайно живеем живот, с който знаем как да се справяме. But sometimes you face situations which you cannot handle. Но понякога срещаме такива ситуации, с които не можем да се справим. Then we need this ability. И тогава се нуждаем от тази способност. And where does this ability comes from to find the solutions? А откъде идва тази способност да намираме вярното решение? You might think that it comes from my, let's say, intelligence. Може да си мислим, че идва от нашата интелигентност. You might think that it comes from my past experience. Може да си мислим, че идва от предходния ни опит. No doubt, there are different factors. И без съмнение има различни фактори. But ultimately it comes from В крайна сметка идва от чистото сърце. pure heart. Върховния парламент. Yeah, from a higher source. От Like a по-висшия divine inspiration. източник, като божествено вдъхновение. Right, so ultimately the intuition is a connection to the higher realms. Интуицията е връзката с по-висшите сфери. Right? And when you don't know what to do, you might
feel how to resolve. И когато не знаете какво да направите, може да почувствате как да намерите решение. Right? So this is one connection to a more refined level of existence. Това е една връзка с по-пречистеното ниво на съществуване. And of course, if we humans might have this channel open, Разбира се, ако на нас хората този канал ни е отворен, and we are on the one end of this channel, that somebody must be there at the other end of this и channel. ние сме в единия край на този канал, някой би трябвало да има от другия край на канала. Right? So this is a way of communication. Така че това е начин за свързване. So for a long time we think that we ourselves, we resolve the problems, we find the solutions. Дълго време си мислим, че ние сме тези, които решаваме проблемите или намираме решението. But on the higher platforms, when we are more refined, we are ready to submit ourselves under divine guidance. Но на по-висшите нива, когато сме по-пречистени, сме готови да се предоставим на божествената насока. And under this protection and under this guidance, there is no way that there you will not find a solution. А под тази насока, под тази защита, няма начин да не намерим решението. Because even if on the human platform there is no solution, Защото дори ако на човешко ниво решение няма, we have a very wonderful resolve. ние имаме много чудно решение. Hare Krishna. This solution you can always use Това решение винаги може да го използвате. when you grab the lotus feet of the Supreme. Когато сграбчвате лотосовите нозе на Бога. So, yeah, the ability to find proper solutions. Така, способност да се намира вярното решение. The next quality is like a namesh. Yeah, noble behavior. Noble, Следващото chaste, very. качество е благородство. So, if you belong to a noble family, then certain patterns of behavior doesn't exist for you. Ако принадлежите на благородно семейство, определени модели на поведение не съществуват за вас. So, if you come from a good family, you don't steal. Например, ако идвате от добро семейство, не крадете. Or usually we don't kill our mothers. Или обикновено ние не убиваме майките си. Even if we come from a low-class family, usually we don't kill our mothers. Right? Дори да идваме от семейство от ниска класа. Right? So certain patterns of behavior above a certain limit, they simply don't exist. Така че определени модели на поведение над определено ниво просто не съществуват. So we can say above a certain level, we don't go below a certain level. Можем да кажем, че отвъд определено ниво не слизаме под това ниво. That means this noble behavior. Това означава благородно поведение. Certain types of behavior don't exist for you. Определени типове поведение просто не съществуват за нас. And as you belong to the most noble lineage, Тъй като вие принадлежите към най-благородната школа, we belong to the divine family, the spiritual family, certain patterns of behavior don't exist for us, right? ние принадлежим на божественото духовно семейство и затова има модели на поведение, които не са наши. Certain qualities we share with others who don't belong to this lineage. Има качества, които споделяме с другите, които не принадлежат на такова потекло. As they don't kill their mothers, we don't kill our mothers either,
Right? Както те не So убиват this we майките share си, with ние everyone. също не ги убиваме. Това е нещо споделено между нас. Other Общо. types of behavior, maybe they practice, but we don't practice. Други видове поведение, те може и да ги практикуват, но ние не ги практикуваме. Certain other types of behavior, they don't practice, but we practice. А има и такива видове поведение, които те не практикуват, пък ние ги практикуваме. So noble behavior, noble character means that you act in a very elevated manner. И така, благородното поведение, благородния нрав означава, че се държим по определен начин, Up to a spiritual standard. според духовните стандарти. As it is said in the Vedanta Sutram, that Atthato Brahma Jigyasa, now as you have taken birth as a human being, you have to search for the spirit. Както се казва в Брама Сутра, сега след като сте се родили като хора, трябва да потърсите духа. This will make you a real human being, Това ще ви направи истински човешки същества. right? So a noble character means that we search for our spiritual fulfillment in the sky. Така че благороден характер означава да търсиме своето духовно удовлетворение в небето. Always look high, don't search for your happiness in the mud. Винаги да гледаме нависоко, да не търсиме щастието си в калта. Look far, not close. Да гледаме надалече, не късогледо. Not so much movement, please. Always tell the truth, never what is untrue. Винаги казвайте истината, никога това, което не е вярно. Look far, not close. Гледайте надалече, не наблизо. Act properly, not improperly. Действайте правилно, а не неправилно. So, this noble behavior is a gentle behavior. Благородното поведение е финно поведение. Доблестно. Always according to the truth and always in harmony with the situation. Винаги в съответствие с истината и винаги в хармония спрямо ситуацията. A noble behavior is tolerant with others and very demanding with himself. Благородният е търпелив към другите и много взискателен към себе си. If you have an inner value structure, then it's easier to be of a noble behavior. Ако имате вътрешна ценностна система, е по-лесно поведението ви да е благородно. So, and ultimately we can say noble behavior is not simply according to the human standards, social expectations. И в крайна сметка можем да кажем, че благородното поведение не е просто отговаря на човешките очаквания, според човешкия стандарт. Also, not simply some moral standards, Също не е просто някакви нравствени стандарти, but ultimately according to a divine standard. но то съответства на божествения стандарт. So, the closer we are to our spiritual identity, the more noble behavior you have. Колкото по-близо сме до духовната си идентичност, толкова по-благородно се държим. Noble behavior also means that you are ready to forgive, Благородно поведение също означава да прощаваме. right? To err is human Да се греши е човешко, and to forgive is divine, а да се прощава божествено. right? So, we need to develop this very high quality. Така че трябва да развием това толкова висше качество. To expect much and to help even more. Да очакваме много, а да помагаме дори още повече. As soon as somebody acknowledges his or her mistake, you have to forgive. Веднага, щом някой признае своята грешка, трябва да му простим. Whenever in relation with Gurudev,
whenever we acknowledged our shortcomings or somebody asked excuse from him, по отношение на Гурудев, винаги когато някой признаваше грешката си или поискаше извинение от него, he always said, I don't remember anything. What you say, what you mention. I don't remember such. Той винаги казваше, аз не си спомням нищо, за какво говориш. Of course he knew. Той, разбира се, знаеше. Right? But he didn't consider that. Но не го взимаше предвид. Because a real teacher will not teach you the same lesson a second time. If you have already understood, he will go to the next lesson. Right? Както добрият учител не би ви преподал един и същи урок втори път. Ако вече сте го научили, той ще мине нататък. He doesn't repeat the lesson. Той не повтаря урока. But we repeat the mistakes. Обаче ние повтаряме грешките. So, noble behavior means that a teacher is търпелив. Така че благородно поведение означава учителят да е търпелив. Patient. All right. Generous is the next quality Щедър е следващото качество of our Supreme Lord. на нашия върховен Бог. And we know that these qualities he is ready to share with us, human beings. Знаем, че тези качества той ги споделя и с нас, човешките същества. Generous. Щедър. What does it mean? It's not a financial issue. Какво означава това? Това не е финансов въпрос. It's the readiness to share. Това е готовността да се споделя. So it is said, if you have food and you don't share with those who are in need of foodstuff, then you are a miser. Казват, ако имаш храна и не я споделяш с тези, които са в нужда, ти си скъперник. If you have knowledge, but you are not ready to share this knowledge with those who are in need, then you are a miser. Ако имаш знание и не си готов да го споделяш с тези, които се нуждаят от знание, ти си скъперник. If you have a little flame of light, the purpose of this is not to cover this and hide from others. Ако имаш мъничко пламъче светлина, целта не е да го покриваш от другите, да го криеш. Generous behavior, if we want to translate it into practical application, means serve others. Щедрото поведение, ако искаме да го преведем в практическо измерение, е да служим на другите. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was very strict on this point. И Бхактисиданта Сарасвати Такур е бил много сериозен по този въпрос. He said, I'm ready to remove all the marble plates from the temples and sell it for the benefit of others. Той е казал, готов съм да махна всички мраморни плочи от храмовете и да ги продам за доброто на другите. And my expectation to all the members of the Gaudiya Math, our society, is that you are ready to sacrifice your blood 5 times for the liberation of others. И моето очакване към всички членове на Гаудия Мат е да сте готови да пожертвате кръвта си 5 пъти за спасението на другите. Yeah, we have to be generous. If I have to die 5 times for others, that means I'm very generous in my sacrifice. Трябва да сме щедри. Ако сме готови да умреме 5 пъти за другите, това означава, че сме щедри в своята жертвоготовност. So, you see, we have to be generous. Виждате, трябва да сме щедри. And some people are like this by nature, others are not so much. И някои хора са си така по природа, други не са чак такива. Nevertheless, at least to a certain standard, a certain limit, we have to develop this generous character. Въпреки това, поне до известен предел трябва да развием такъв щедър характер. Be ready to share with others. Бъдете готови да споделяте с другите. Krishna is ready to share with you. Кришна е готов да споделя с вас. Right? He gave some of his energy to you. Той ви е дал някои от своите енергии. Use it properly. Използвайте ги подобаващо. And distribute it to others. И ги раздавайте на другите. And this way you will be supplied.
И по този начин и вие ще получавате. So those who are really generous, they never lose. Така че тези, които са истински щедри, никога не губят. Right? So spiritual generosity is definitely not a financial question. Духовната щедрост определено не е финансов въпрос. If Krishna is ready to share his power and his thought with you, then we have to follow this example. Щом Кришна е готов да споделя своята сила, своята мисъл с нас, ние трябва да следваме този пример. And the next quality that is mentioned on our list is this commitment to the purpose or purposeful. Следващото качество, споменато в списъка, е целеустременост. If a ship doesn't know which port is its destination, there is no favorable wind for such a ship. Ако един кораб не знае към кое пристанище се е опътил, никой вятър не е попътен за него. Right? So, without being able to identify our goal, no wind is favorable for us. Ако не можем да определиме целта си, няма благоприятен вятър за нас. Those whose attention is widespread, or too widespread, or dispersed, better I say, for them it's very difficult to find the proper direction. Тези, чието внимание е разпиляно, за тях им е много трудно да намерят правилната посока. So it is suggested that you find the mission of your life. Препоръчително е да откриете мисията на живота си. Because this is like an ultimate guidance. Това е като върховно водачество. And also you have to find the small little steps that will lead you towards this ultimate goal. И също трябва да откриете и малките стъпчици, които ще ви отведат до тази окончателна цел. So never to forget about this higher goal, destination. За да не забравяте никога за тази най-висша цел. Even if you have to stop for a while on your path. Дори да се налага Sometimes it happens. да поспрете за мъничко насред пътя си. Понякога се случва това. Sometimes devotees collect some offerings for Vyasa Puja book, the book to glorify the spiritual master. Понякога бактите събират приношения за Vyasa Puja книгата, възхвалявайки духовния си учител. And once a devotee in his offering wrote that, oh, my only desire that I never lose your footsteps, that it's not lost from my vision. This is my only desire. И в тази книга един от бактите беше написал: моето единствено желание е никога да не губя от погледа си следите от твоите стъпки. Because maybe I don't know too much about the ultimate truth. Защото може би не знам кой знае колко за висшите истини. But I'm sure that you know. Но съм сигурен, че ти знаеш. And if I follow you, I will also reach. И ако следвам теб, аз също ще стигна. Right? So it's not necessary to be a super mastermind in spiritual life. Така че не е необходимо да си чак пък толкова гениален в духовния живот. Само трябва да си находчив. Only you have to find the proper decisions, solutions. Yes. So if we follow a good example, then we shall reach. Ако следваме добрия пример, ще постигнем. But as we discussed,
If you follow a blind, you will end up in the ditch. If you're blind and you follow somebody, another blind, blindly you will end up in the ditch. Right? Но както говорихме, ако ти самия си сляп и следваш друг слепец, ще свършиш в канавката. So you are responsible for your life. You are responsible for your decisions, choices. Вие сте отговорни за собствения си живот и за своите избори. You cannot say that he cheated me. Не може да кажете, той ме измами. You agreed, Ти си се съгласил. right? There was an invitation. No, I will cheat you. And you said, good, nice, I like it. Имало е покана. Right? Ела да те измамя. И ти си се съгласил. Добре. Right? So it's not the fault of the other person, it's your stupidity. Вината не е от другия. Това си е вашата собствена глупост. And as it is said, this world is composed of two different types of living entities. И както казахме, този свят е съставен от два вида същества. One is the cheaters Едните са измамниците, and the other is the cheated. а другите са измамените. So which group you want to belong? Вие към коя група искате да принадлежите? If there is only these two options. Ако има само тия две опции. I think we all need a third option, right? Мисля, че всички се нуждаем от трета възможност. Neither this nor that. We Нито don't want to be cheated and we don't want to cheat others. Нито едното, нито другото. Ние нито искаме да бъдем мамени, нито искаме да мамим другите. We want to be honest. Ние искаме да сме честни. This is our goal. Това е нашата цел. This is our commitment to the goal. We want to be pure. На това сме се посветили. Искаме да бъдем чисти. Right? So we should decide once and for all that we belong, I want to belong to the third category. И веднъж завинаги трябва да решим, че искаме да принадлежим на трета категория. And if you look around, this is what happens in life, on this planet Earth. Cheaters and the cheated. И ако се огледате, ще видите, че точно това се случва в живота на тази планета Земя. Има измамени и измамници. I know it's harsh words, but this is what happens. Знам, че това са тежки думи, но това се случва. But simply giving a diagnosis of the situation doesn't really help. Но просто да поставим диагноза на ситуацията, това не помага. We need лекарство. Нуждаем се от лекарство. No. We need a remedy. No, we don't need pills. We need a remedy. A remedy we need. Right? Aushad is called in Sanskrit aushad, the help, the remedy for material life. На санскрит се нарича аушад, лекарството, помагащо за материалната болест. And this is the holy name. И това е святото име. Hare Krishna. Hare Krishna. Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Our teachers declare that the holy name is the remedy for the material disease. Нашите учители заявяват, че святото име е лекарството за материалната болест. So, it's another goal to chant the holy names nicely. Това е друга цел, да повтаряме светите имена хубаво. In a pure manner. По чист начин. Because by this, once I heard that all that I have achieved spiritually and materially, I achieved by the holy name. Веднъж чух някой да казва, всичко, което съм постигнал и в духовен, и в материален смисъл, съм го постигнал чрез святото име. And I was not very satisfied with this remark. И мен не ми хареса много тая бележка. What? Material achievements by the holy name? I don't like it. How is it compatible? Как така
материални постижения чрез святото име. Това не ми харесва. Как се съвместяват тия неща? Spiritual achievements, all right, some meditation, chanting, holy name, blessings, all right, it's coming, all right. Material benefits. Духовни постижения става, нали, иди дойди. Медитации, благослови, обаче материални постижения, повтаряне на святото име. But then later on I understood that no, everything is due to blessings. Обаче по-късно разбрах, че всичко се дължи на благослови. Just like in the case of Haridas Thakur in the times of Chaitanya Mahaprabhu. Както било случая с Харидас Такур във времената на Чайтаня Махапрабу. He was a young, handsome, ascetic person. Той бил млад и красив аскет. And very much dedicated to chanting the holy names. И бил много посветен да повтаря светите имена. So much so, but that his devotion provoked a local person who wanted to corrupt, wanted to break his vow. И толкова бил предан, че неговата отдаденост провокирала един местен човек, който искал да го поквари, да го накара да наруши обетите си. And he said, it's very easy. I will find a very beautiful lady. I will pay her off and she will easily finish the job with this ascot. Who is that? И казал, много лесно ще приключа с това. Ще намеря една млада красива жена, ще й платя и тя ще сложи край на аскетизма му. So he hired a prostitute to break the vow of Haridas Thakur. Той наел една проститутка, която да накара Харидас Такур да наруши обета си. So she very nicely came to the hut of Haridas Thakur. Тя много грациозно се приближила към каштурката на Харидас Такур. Said, "Oh, Swamiji, you are so great, you are so nice." Казала, о, Свамиджи, колко си велик, колко си прекрасен. You are a real sadhu. Ти си истински саду. And a sadhu should give everything that I desire, that is desired from him. А саду би трябвало да дава всичко, което му се поиска. I also have a desire. Аз също имам желание. That we unite. It's so nice. Нека да You are се so great. единим. Това би било толкова хубаво, ти си толкова велик. So Haridas Thakur said, all right, that's a nice desire. Харидас Такур казал, добре, това е хубаво желание. But you know, I have some more runs to chant. Обаче виж, имам тук няколко кръга още да домантрувам. First I finish my runs and then I can satisfy you. Нека първо да си свърша кръговете и после ще те удовлетворя. And you know, Haridas Thakur had quite a strict regime. А знаете, че Харидас Такур имал доста строг режим. His chanting was like 172 rounds per day. Той мантрувал около 172 кръга на ден. Takes some time. Това отнема доста време. He started in the evening, and this lady was waiting, when my sadhu will finish his rounds. И той започнал вечерта, а дамата чакала кога садо ще си свърши кръговете. But all night he was chanting. Той мантрувал цяла нощ обаче. And soon she became tired. Тя се уморила. And then the morning also came, and he didn't finish. She didn't finish. Дошла сутринта, той не бил свършил кръговете, тя не си била свършила задачата. And you know, when the morning comes, early morning comes, и рано сутринта, sadhus wake up, садо се събуждат, and the non-sadhus go to sleep. А пък тези, които не са садо, лягат да спят. So, and on this first night, this young lady was not a sadhu yet, so she went to sleep. И тази първа нощ, тази млада дама все още не била станала свята и тя легнала да спи. And after this full night of engaging in chanting the holy names,
Haridas Thakur is fully in ecstasy, so he couldn't go to sleep. He started another 172 runs. А пък Харидас Такур, след като цяла нощ бил мантрувал, бил в пълен екстаз и не можел да заспи и започнал да мантрува нови 172 кръга. So, very soon the evening came again. Скоро отново дошла вечерта. And Our Lady appeared again. И дамата отново се появила. And when Haridas Thakur looked up, he said, "Oh, very nice that you came." Харидас Такур, като я видял, казал: "О, много добре, че дойде. Sorry, yesterday I couldn't help you. Извинявай, вчера не можех да ти помогна. But maybe today or tonight, Но може би тази вечер, after I finish my rounds. само че като си свърша кръговете. I still have some rounds to chant. You just stay here and then I can help you." Все още имам няколко кръга да измантрувам. Ти просто стой тук и като свърша, ще ти обърна внимание. So the lady was waiting outside. И така дамата чакала отвън. But also Haridas Thakur sometimes was little not only silently chanting, but sometimes you could hear Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram. Харидас Такур не мантрувал само на ум, а понякога се чувало как шепти. So then the lady gave an ear. What? Hare Krishna? I was chanting Hare Krishna. She concluded. Дамата понадала ухо. Какво мантрува той? Харе Кришна. So, second night passed. Изминала и втората нощ. Haridas Thakur didn't finish his job. Харидас Такур не бил си завършил задачата. Our lady friend didn't accomplish her job. Дамата също не могла да завърши задачата. She thought, oh, maybe, all right. First night I was not successful. Second night again not so. 3. Next occasion I will make it. И тя си казва: първата нощ не успях, втората също не успях, третата вече трябва да успея. So in a very committed manner she came again. И много решително тя дошла отново. And now as she already knew the mantra, И тъй като вече знаела мантрата, when Haridas Thakur said, yeah, I will come to you. Just give me a little time more when I finish my rounds. когато Харидас Такур казал: да, ще дойда при тебе, просто само ми дай малко време да си довърша кръговете. She started to join his meditation. Тя се включила в неговата медитация. And very soon she understood her mistakes. И много скоро разбрала къде греши. So she asked for excuse. Oh, I was hired to break your vows. Тя го помолила за извинение. Наеха ме да те принуда да нарушиш обета си. My behavior was very rude. Държах се много грубо. I came with a very bad intention. But I see that you are really committed to the holy name. You are really great. Дойдох с много лошо намерение, но виждам, че ти наистина си посветен на святото име. Наистина си велик. So, what can I do? How can I correct the mistake? Какво да направя, че да поправя грешката си? And then Haridas, so to say, blessed her. И тогава Харидас, така да се каже, я благословил. All right, you just sit here. I will go. You can take my hut. You just sit here and chant the holy names. Може да останеш тук в тая къщичка, аз ще си тръгна. Ти просто живей тук и повтаряй святото име. Right? But she was a little afraid. But what's going to happen if I give up my profession? How can I maintain myself? Тя била леко притеснена. Какво ще стане, ако се откажа от професията си? Как ще живея? Don't worry, everything will be supplied. And so it happened. Той каза: не се притеснявай, всичко ще ти бъде осигурено. И така и станало. She started a saintly life. Тя започнала свят живот. And very nicely she was supported by the local people. И местните хора я поддържали. So, usually we don't start from these extreme conditions of life. Ние обикновено не тръгваме от такива крайни условия в живота. Usually we don't start from a life of a prostitute.
Обикновено не започваме от живот на проститутка. And most probably we don't start from a life of a great saint either. Нито пък започваме от живот на велик светец. Somewhere in between. Ние сме някъде по средата. Nevertheless, it is important to tame the wild animals that we all have inside. Въпреки това е важно да укротяваме дивите зверове, които всички имаме вътре в себе си. And to come closer to our spiritual identity. И да идваме все по-близо до духовната си същност. So, this should be our goal. Това трябва да е нашата цел. So that we never lose this goal. И никога не бива да губим тази цел. If we follow a nice example, nice principles, nicely, purely, then you will reach. Ако следваме едни добри принципи по добър начин, чист начин, ще ги постигнем. And if our goal is to achieve spiritual perfection and to find our way back home, back to Godhead, и ако нашата цел е да намерим духовното съвършенство, да намерим пътя си обратно към дома, към Бога, well, all desires are satisfied. всички желания се удовлетворяват. You will find, you will reach. Ще осъществите и това, ще го постигнете. And finally, the last quality for today И накрая последното качество за днес is a perfection in all sciences. Е съвършенство във всички науки. Right? I think it concerns more our Lord. Мисля, че това касае повече нашия Бог. Hardly we can be perfect in even one science. Ние едва ли бихме могли да сме съвършени дори и в една наука. Because the more you know, the more you understand how less you know. Right? Защото колкото повече научаваме, толкова повече разбираме, че знаем все по-малко. So it's a divine quality. Така че това е божествено качество. But Krishna can give you even the scientific approval for your knowledge. Но Кришна може да ви даде научно потвърждение за вашето знание. Right? So again, today we had seen some very special qualities. Днес отново разгледахме някои много специални качества. From this gentle and noble behavior. От благородното поведение. There's a very generous mood. Щедрото настроение. And this commitment to our goals, and also this accomplished knowledge in all sciences. Целеустремеността, съвършеното знание във всички науки. So everything is based on the power of attraction. Всичко се опира на силата на привличането. And as it is said, life comes from life, right? И както е казано, живота идва от живот. Therefore, life is attracted to life. И затова живота е привлечен към живота. Right? We all belong to this living principle. Ние всички принадлежим на този жив принцип, съществуването. And life comes from life. Живота идва от живот. Consciousness comes from consciousness. Съзнанието идва от съзнание. So therefore the knowledge is seeking for higher intelligence. И затова познанието търси висша интелигентност. So Sat is attracted to Sat. Сат е привлечен от Сат. Chit originates from Chit and therefore is attracted to Chit. Чит произхожда от Чит и затова се привлича от Чит. While Ananda is attracted to Ananda. А пък Ананда се привлича от Ананда. Therefore it is said in our shastras that Atmanam Atmana, by your soul you can find the supreme soul. И затова в нашите свещени писания се казва Атмана Матмана. Чрез душата можете да откриете върховната душа.
So these are some little qualities for today. Това са някои малки качества за днес. Maybe you have some questions or remarks. Може би имате to share. въпроси или нещо да споделите. Yes, please. Бих искала да попитам Гурудев дали може да и дали е редно да се дава прошка без тя да е поискана, без да има покаяние и разбиране за грешката. I would like to ask Gurudev if we should give forgiveness if it is not, if we are not asked to give forgiveness and without repentance, without repentance from the other side. Better if we give. По-добре е да дадем. Because if you are not ready to forgive, then we block the relationship and the movement or the possibility of change if we are not ready to forgive. Защото ако не сме готови да простим, ние блокираме връзката и също възможността за промяна. So if you maintain some distorted state of consciousness inside, ако самите ние поддържаме такова объркано състояние на съзнанието вътре в себе си, like non-forgiveness is a blockage, като това, че непрощаването е пречка, that will poison your consciousness. Това ще отрови съзнанието ни. Therefore, we have to get rid of the poison. Затова ние трябва да се отървем от отровата. And it's better to forgive. По-добре е да простим. Whether the other person asks or not, that is his business. My business is to be independent of these emotional distortions. Дали другия ми е поискал прошка или не, това си е негова работа. Моята работа е да съм независим от това емоционално объркване. And how much more easy if the other person, the other side acknowledges the mistakes and asks for excuse. Then it's a moment of happiness. Много по-лесно е, ако другия признае грешката си и помоли за прошка. Това е щастлив миг. Right? To improve the human conditions is a hard work. Да се подобрят човешките обусловености е трудна задача. But fortunately, some divine help can also interfere. Но за щастие може да има намеса и на божествена помощ. Because many times you feel that I had gone to the utmost. I had done everything that is possible from me. Защото много пъти чувстваме, аз направих всичко възможно, всичко, което е по силите ми. And still there is no peace, there is no agreement. И въпреки това няма мир, няма съгласие. Right? Does it happen sometimes? Случва ли се понякога? But don't think that you had used all the possible methods that are available. Но не си мислете, че сте използвали всички възможни методи. When somebody tells that, oh, I had done everything possible to resolve this problem, but it doesn't happen. Когато някой каже, направих всичко възможно да разреша този проблем, но това не се случи. And then if somebody comes to you with such a question, you can ask. Ако някой дойде и ви каже, това може да го попитате. Have you offered dandavats to that person, grabbing his lotus feet and in tears asking for his excuse? Did you do this? Направи ли поклон пред този човек, прегърна ли нозете му и със сълзи на очи да го помолиш да ти прости? Направи ли го?
Usually we don't apply that method. Обикновено ние не прилагаме този метод. So just imagine somebody is offending you Представете си, че някой ви е обидил and you grab the feet, wash in your tears and ask for forgiveness. и What he will say? вие му No. прегръщате нозете, укъпвате ги в сълзите си и молите за извинение. Той какво ще каже? He cannot say no. Не може да каже не. So we have instruments that are irresistible, Ние имаме инструменти, които са неустоими. right? If you want to win, play the side of a loser. Ако искаш да спечелиш, играй го губещ. If you want to lose, Ако искаш да изгубиш, if you want to lose, play the side of a winner. ако искаш да изгубиш, прави се на победител. At the same time, I think this is quite a humble behavior, right? Мисля, че това е много смирено поведение, нали? At the same time, I think that we shouldn't be humble in a destructive manner. В същото време мисля, че не трябва да сме смирени по разрушителен начин. But rather understand your limits А по-скоро да разбираме границите си. but sometimes we must push the limits a little bit. Но понякога трябва да разшириме границите малко. So forgiveness is something, it's a very high type of spiritual gesture. Прошката е много висш духовен жест. Sometimes in these times, in these esoteric language, they say it's a very high vibration. Понякога в този езотеричен език, който по-настоящем се използва, казват, това е много висша вибрация. But it is true. It's something very pure. Но то е вярно. Това е нещо много чисто. So the less disharmonious feelings we cultivate, we preserve inside, it's better for you. Колкото по-малко дисхармонични чувства пазим вътре в себе си, толкова по-добре за самите нас. So to err is human, to forgive is divine. Да се греши е човешко, да се прощава е божествено. But you know, we Hungarians, we also agree on this point. Обаче, знаете ли, ние унгарците също сме съгласни по този въпрос. Обаче, but we also belong to the Bhat Sampradaya. Но и ние принадлежим към школата на казващите но. So we say, all right, I'm ready to forgive. Ние казваме, добре, готов съм да простя, But I will not forget. но няма да забравя. You see, so we all have some national, shortcomings. Виждате, всички си имаме своите национални недостатъци. Because if you cherish the hurt feelings, it's also a distortion. Защото да таиш чувство на раненост, това също е изкривено състояние. So if you maintain a long-term memory of all the bad things that happened to you, it's very destructive. Ако дълго време продължаваш да помниш всички лоши неща, които са ти били причинени, това е много разрушително. Therefore, forgetfulness is another type of spiritual practice. И затова забравата е друг тип духовна практика. Right? Още един тип. I just recently met a sadhu. Наскоро срещнах един саду. He's a very dear friend of mine for long years. Мой много скъп приятел от дълги години. And for some time we didn't meet. И известно време не се бяхме виждали. And then I
finally met him again, and he said, he was very happy. И след това накрая, когато отново го срещнах, той беше много щастлив. He said, Maharaj, I am 70. И каза, Махарадж, аз станах на 70. And I start to forget things. И започнах да забравям разни работи. And I said, very good, Maharaj, it's so nice to forget about a lot of things in life. И аз му казах, това е много хубаво, Махарадж, много е хубаво да се забравят много неща в живота. Forget about it. Нека забравим за това. Don't mind what has happened 20 years back. Who cares? Да не ви по какво се е случило преди 20 години. What is your present reality? This is the question. Въпросът е каква е настоящата ви реалност. Right? Once it happened in India, Веднъж се случи в Индия. some devotees were discussing about another senior acharya, senior spiritual master, old age, very highly respected. Някакви бакти разговаряли за един много старши учител, възрастен, почитан. And these young ones, they said, oh, but our master told that he's a neophyte. И тези младите хора казали, но нашия учител каза, че той е начинаещ. Everybody was surprised. Neophyte? Him? A very highly respected old acharya, neophyte? И всички били изненадани. Как ще е начинаещ този толкова високо почитан възрастен учител? While somebody asked, but when did our master said this? И тогава някой попитал, кога точно нашия учител го каза това? 40 years ago. Преди 40 години. Right? So come on. What's the reality of that opinion 40 years back today? Колко струва това мнение от преди 40 години днес? Right? So, not only forgive, forget also. Така че не просто прощавайте и забравяйте. Sometimes we need that to clear the garbage from our memory. Понякога е нужно да изхвърлим боклука от паметта си. Oh my God! So because let me continue, because in the Gita it is said, from me comes knowledge. From me comes knowledge, forgetfulness and memory. Защото в Гита Кришна казва, от мене идват знанието, забравата и паметта. So if we forget about the material disease of ourselves, of others, it's good. Така че ако забравяме за материалната болест и на себе си, и на другите, това е добре. This is one way to develop a different kind of memory. Това е един начин да развием различен вид памет. If we erase all the bad conditionings that are with us in our memories, if we erase, then we can develop an original memory, spiritual. Ако можем да изтрием всички лоши спомени, които носим в паметта си, ще можем да развиеме изначалната духовна памет. Right? So, if you practice forgiveness and forgetfulness as a spiritual offering, as a sacrifice, then its value will be much higher. И ако практикувате прошката и забравата като духовна жертва, тогава цената им ще бъде много по-висока. Right. Maybe other questions? Вие познахте. Направи ми впечатление в лекцията, че казахте, че има два типа хора, измамени и измамници. Или да кажем хитреци и измамени. И си мислех наистина от коя страна е по-добре да е човек. И си мислех, че може би всъщност не е лошо да е от измамените, защото казва, че Кришна е най-големия измамник. You said that there are two types of people, cheaters and cheated. And I was thinking,
to which side we should belong. Yeah. Yes. And I was thinking that maybe it's good to be cheated because Krishna is the best cheater. И така си мисля, това е въпросът, че всъщност ако ние не бъдем измамени, не сме от тази страна, ние никога няма да се измъкнем от илюзията, защото се конкурираме с Кришна в нашето измамничество. And if we are not cheated but cheaters, we will never get out of the illusion because we compete with Krishna. Oh, nice, nice. И след това, когато Гурудев отговаряше на въпроса на Натаджи, всъщност каза, че да си слаб е по-добре, защото ще станеш победител. And then when you are answering to the question of Kalina Mataji, you said that if you are weak, you will be the winner. Yeah. If my destiny, my fate, my karma is that I will be cheated, Ако кармата ми е да бъда измамен, let the devotees cheat me. по-добре да ме мамят бхактите. It's more sweet. Поне е по-сладко. If the external world will cheat me, it's bitter. Ако в света отвънка ме мамят, това е по-горчиво. So, but anyway, if this cheating is not based on love, it's not good. Но така или Then иначе, it's a failure. Then it's frustration. ако това мамене не се основава на любов, това не е добре. То е провал, разочарование. So, yeah, that's true. Our Krishna is considered to be, let's say, an eloquent speaker. Вярно е, че нашия Кришна е считан за, да го наречеме, красноречив оратор. I don't want to say that he is a cheater number one. Не искам да кажа, че е лъжец номер едно. Yes. Просто е красноречив. Because what he will say, oh, just come to me, it will be nice. Защото какво казва той? Просто елате при мен, ще бъде толкова хубаво. Then you say, oh, right, let's try. I will come closer, and then what? Disappear. Yeah, for example, he disappears, or he sends you back home, or so. И ти си казваш, добре, ще взема да опитам. И тогава той или изчезва, или те връща обратно вкъщи. This is his nature, to call the souls by this magical sound of his flute. Такава е неговата природа. Той призовава душите с вълшебния звук на флейтата си. And this is the way how he exercises his attractive power. Това е начинът, по който упражнява своята привличаща мощ. But he wants to see what we are ready to dedicate to him. Той иска да види какво сме готови да му посветим. And he wants to acquire that part also which we want to preserve for ourselves. И иска да докопа и тази част, която искаме да запазим за себе си. Right? And he will achieve his goals. И ще си постигне целта. Right? Sridhar Maharaj explains like, you know, when you open your door, somebody is knocking on your door, and you open just a little bit. Шридхар Махарадж описва, че ако някой потропа на вратата ви и отворите съвсем мъничко, So much so that the person who is knocking can put the feet. Само толкова, че този, който чука, може да си пъхне крака вътре. Крака. So you cannot close your door anymore. И вие вече не може да затворите вратата. Right? So if you come to this moment in your spiritual life, then you are done. Ако стигнете до този момент в духовния си живот, всичко приключва. If you let Krishna enter your life only one step, you are finished. Ако позволите на Кришна да влезе в живота ви само една стъпчица, край с вас.
he will come, enter your home, your room, your life and steal everything. Той ще влезе в стаята ви, в живота ви и ще открадне всичко. But isn't that beautiful? That somebody can steal our attention, somebody can steal our affection. Не е ли красиво това, че някой може да открадне вниманието ни, да открадне любовта ни? Somebody can steal our everything. Да ни открадне всичко. And when you are there empty-handed, what can you do with these empty hands? И като останем с празни ръце, какво можем да правим с тия празни ръце? Say final yes to the Lord. Yeah? Накрая най-сетне да кажем да. And I like very much your concept that if we cheat, we try to imitate Krishna. And that's not nice. Ми харесва това твое разбиране, че ако ние лъжем, се опитваме да имитираме Кришна, това не е хубаво. Of course, this is very, very, in a very humble manner, we should mention this. Разбира се, това трябва да се казва по много смирен начин. Because anything comes from the Supreme is beneficial. Защото всичко, което идва от Бога, е благотворно. And if we imitate, that is karmic. If he is doing, that is rasic. И когато ние го имитираме, това е карма, а пък когато той го прави, това е раса. Yes. Yes, please. Казва се, че ако една от 9 поколения жени се осъзнае, това помага на другите хора в рода. Жени? Да. It is said that if one woman from 9 generations is self-aware, it helps all the other generations, all the previous. По въпроса за прошката се чудех как да помогна на 2 жени в моя род, между които не може да се постигне прошка, пък едната е на края на живота си. And I'm concerned how can I help two women in my life. They cannot forgive each other and one of them is approaching the end of her life. И какво качество трябва да развие тази жена, която приближава много сериозна възраст, мисля 95 годишна? Какво е качеството, което трябва да развие? Тя е доста осъзната, но все пак това е едно нещо, което я държи. What is the quality that this old lady, 95 years old, has to develop? She's in good awareness, but still she cannot forgive. Well, I don't think that when you are 95 years old you can develop too much qualities. Аз не мисля, че на 95 човек можете първо да развие някакво качество. To change the pattern of your ways too much. Don't expect that. Да си промени начина на мислене. Не дай да очакваш такова нещо. But don't forget, there is a chance that, when we take birth, after few days pass, in one way we acquire this kind of mentality that will stay with us for a lifetime. Когато се родиме, няколко дни след това, ние добиваме менталитета, начина на мислене, който ще бъде с нас през целия ни живот. And this is just like a veil over our consciousness. Това е като вуал около съзнанието ни. And before leaving this body, this veil is removed. А пък непосредствено преди напускането на тялото, този вуал пада. Few days before the exit, this is removed. Няколко дни преди края той е отмахнат. So this is a very good chance to come to the senses. И това е много добър шанс човек да дойде на себе си. What was impossible during a whole lifetime, if this veil is removed, then it becomes very easily possible. Това, което е било невъзможно през целия му живот, когато този вуал падне, става съвсем възможно.
So leave this chance open. Така че остави този шанс отворен. Maybe it's still not the time. The time hasn't arrived for her to get rid of this veil. Може би за нея още не е дошло времето да се избави от този вуал. My other suggestion would be more like a technical. Другата ми препоръка е по-скоро технична. And help her to concentrate on the positive achievements of her life, or some positive spiritual practice, prayers, or whatever. Помогни да се концентрира върху позитивните постижения на живота си, например върху молитви. Why should you remind her that, but you haven't forgiven to that? No. Защо трябва да й напомняш, ти още не си простила на тази? Because then this will be fixed in her consciousness. Защото това ще се забие в съзнанието й. Better divert the attention to something softer, higher, spiritual, and then automatically less attention will be provided for this mistake. Let's call it a mistake. По-добре вниманието й да бъде отвлечено към нещо по-меко, по-позитивно, по-духовно и по този начин по-малко внимание ще отива към тази грешка, така да я наречем. But also, it is possible that this is their race. Но също така е възможно това да си е тяхна раса. A fighting race, a heroic race. Те така да си обичат да си се карат. I don't know. Then why we should interfere into their race? Защо тогава да им се месиме в отношения? Maybe that is a sweet competition for them, or sweet torturing each other. Може това да е някакво тяхно сладко мъчение. Of course. Майка ми и нейната свекърва. My mother and her mother-in-law, my grandmother. Решение за много поколения, не за един род. It's difficult. But yes, okay. Yeah, this is a typical situation. Това е типична ситуация. And maybe you cannot change that. Може би не можеш да я промениш. And I'm the miracle But in their life. They didn't accept one another, and I happened. So, in a way, I feel responsible. Then you can always make some offering for this conflict to resolve. Винаги можеш да направиш приношение да се разреши този конфликт. And if we, let's say, start the healing process on the spiritual plane, then slowly it will come to the material plane as well. И ако започнем лечебен процес на духовно ниво, малко по малко той ще се спусне и на материалното ниво. So, for example, if next celebration or the next celebration you finance the prasadam for the devotees as a sacrifice to compensate for this conflict, that's nice. Например, ако на следващия празник ти финансираш прасада за бактите, като компенсация за този конфликт, в името на тези жени, тогава това е добре. Or if on the spring fire sacrifice you just offer this whole problem into the sacrificial fire, and it's your contribution to resolve this. Или ако на пролетната ягия целият този проблем го хвърлиш в огъня, това е твоя принос да се реши той. Right? Maybe other questions? Yes, please. Аз имам два въпроса. I have two questions. Един е, благородството може и да бъде разрушително. Т.е. ако има някакви благородни цели, но те имат някакъв разрушителен резултат, то те вече благородни ли са? First is it possible that nobility could be destructive? If there is some noble goals, but the result is destructive, are they still noble? И втория ми въпрос е Чакай малко. So it is possible that we try to behave according to some high standards.
Възможно е да се опитваме да се държиме според някакъв висок стандарт, and the results are not good. а пък резултатите да не са добри. Therefore, we have to be attentive Затова трябва да сме внимателни. and to have high principles and very rigid, but I say rigid, high standard principles. Да имаме много висши такива непоклатими духовни принципи And a very flexible practical application. и в същото време практическото приложение да е много гъвкаво. Right? So if the high principles don't help, then be more clever to apply them more properly. Ако висшите принципи не помагат, тогава трябва да сме по-умни как да ги прилагаме по по-добър начин, по по-правилен начин. Right? So if I apply the healing method but the cat dies, then something is wrong. Ако прилагам лечебния метод, но котката умре, нещо не е наред. Right? Because the goal is that the cat survives. Защото нали целта е котката да е жива. Yes. И вторият ми въпрос, понеже в началото говорихме за саможертвата и да си отдаден до толкова, че да се жертваш много пъти. Има ли граница на тази саможертва? Изобщо съществува ли граница? Because in the beginning we were talking about this self-sacrifice, that we should sacrifice ourselves many times. Is there some limit of this sacrifice? No. Няма. No. Because until I search or I feel that there is a limit, Защото докато чувствам, че има граница, that means I'm not ready to give fully. това означава, че не съм готов да се отдам напълно. It's no problem if we cannot do that, Няма проблем, ако не можем да го направим. right? Because that's possible that I cannot do it fully. Защото е възможно да не можем да го направим напълно. But at least, or in an unlimited manner, practice humility. But at least, theoretically, we should agree that this is a high standard. This is something to adore. Но поне теоретично следва да се съгласиме, че това е много висш стандарт и че е нещо, което да почитаме. And if we all agree that self-sacrifice is a very high principle, И ако всички сме съгласни, че саможертвата е много висш принцип, and I start to practice, and you also start to practice, then very soon we shall reach the goal, и right? ако аз започна да го практикувам и вие започнете да го практикувате, много скоро ще постигнем целта. If I start to practice, but you don't start to practice, I will reach the goal, not you. Ако аз започна да го практикувам, а вие не започнете да го практикувате, аз ще постигна целта, а вие не. So, at the same time, it is in brackets. В същото време, в скоби, It is, of course, suggested that utmost humility should be practiced in relationship with the saints. препоръката е крайното смирение да се практикува спрямо светците. But as a principle, as an attitude to life, this is best to be simple, humble, willing to sacrifice. It's better. Но като отношение спрямо живота е по-добре да сме простодушни, смирени, жертвоготовни. It's much better to be on the giving side than on the receiving side. Много по-добре е да сме от страната на даващите, отколкото на получаващите. Or the demanding side. Или на изискващите. Yes? Yes, Emil. Аз искам да задам въпрос, свързан с първи въпрос. Понеже първи въпрос беше дали е хубаво да се дава непоискана прошка. Има едно неписано правило, че не прави непоискано добро. В този ред на мисли, какво мислите за правилото на непоискано добро? His question is connected to the first question because
There is a saying that you shouldn't do... как да го преведа това? Да, ама... Unsolicited good. If you unwanted good. Good that nobody asked for. So what do you think about this? Like don't give help if it's not asked for Yeah, this help. this is connected to the question of to give forgiveness if it's not asked. Yeah, help. This is a rule for helping others. Това е правило при помагането на другите. Don't help those who don't want to be helped. Да не помагаш на тези, които не са поискали да им се помага. So but that rule applies to help as a transaction. Но то важи за помощта като обмен. Forgiveness А прошката, is not included there. тя не е включена там. Right? Sometimes people ask excuse, but they don't really mean it. Понякога хората... Or, I mean, no, they excuse the other, but without really meaning it. Понякога хората извиняват другия, но всъщност това не е истинско. Right? So even if some people ask, you don't forgive. Better to forgive without asking. Така че дори хората да ви искат прошка, вие пак не я давате. По-добре е да простиме и без да са ни поискали това. Това е една стъпка по-напред. And it will help the other person also to ask for forgiveness. И това ще помогне и на другия човек да поиска прошка. Because there is not this subtle separation, a subtle border between you and him. Защото няма да има тая фина разделителна граница между вас и него. Right? В този ред на мисли, къде можем да знаем дали наистина искаме това, което искаме? Не искаме това, което мислим, че искаме. Извинявай, това трябва ти да го преведеш. Как звучи на английски? How do I know that I want to? I want. How do I know that I want what I want? Извинете, може ли малко тишина, че не чуваме превод? How can people know if they want what they think they want? And at the same time, how can they know they don't want what they think they don't want? Well, for that you need a certain level of self-analysis. Затова е нужно определено ниво на самоанализ. Because sometimes we try to cheat ourselves. Защото ние понякога се самозалъгваме. Right? Опитваме се да се самозалъжим. And I think this is the case what you mentioned. Мисля, че това е за което ти говориш. We want to achieve certain things, we want to possess certain things, which really we don't really want it. Искаме да постигнем, да притежаваме някакви неща, които всъщност не ги искаме. Or the other way around. Или пък обратното. So the solution for all these troubles, whether yes or no, maybe like this, like that, to be sincere. Така че решението на всички тия проблеми, дали да или не, може би така или пък иначе, е да бъдем искрени. Simple and sincere. Простички и искрени. The ultimate things are always simple. Най-висшите неща винаги са прости. The truth is always simple. Истината винаги е простичка. Helps my spiritual progress or not? Дали това помага за духовния ми напредък или не? If something helps, I accept. If something doesn't help, I don't accept. Ако нещо помага, го приемам. Ако не помага, не го приемам. And in this way we return to the original star, the first quality. If you know where you are heading, the wind, you will find a favorable wind. И така стигаме до тук споменатото качество, че ако знаеш къде отиваш, ще намериш и благоприятния вятър.
All right, the last question. Yes, go ahead. Аз искам да попитам във връзка с първия въпрос, дали въобще има прошка без да забравя, защото ако не забравим, винаги може да се сетим правилно. I want to ask if there is at all forgiveness without forgetfulness, because if we don't forget, anytime we might remember again at the right moment. Unfortunately, that is possible. За нещастие това е възможно. But to put it very simple, give a second chance. Но да го кажем съвсем простичко, дай втори шанс. Right? And if the second chance proves correct, then forget. И ако и втория шанс се окаже верен, тогава забрави. Then forget. Then the mistake is corrected, the practice, the character is corrected. Then no problem. The past doesn't really exist. Тогава грешката е поправена, характера е поправен и в миналото всъщност не съществува. Right? It's very easy to make enemy from a friend. Много е лесно да превърнеш приятеля във враг. But very difficult to make an enemy into a friend. Но е много трудно да превърнеш враг в приятел. So why should we practice which is easy? Защо да практикуваме това, което е лесно? Better we do something that is difficult. По-добре да направим нещо, което е трудно. Right? Second chance. Втори шанс. Yes, please. As you like. За измамниците и измамените, това е нещо, което така се оформи в мене като въпрос. Никога не сме само измамници или само измамени. Тоест в една ситуация сме едното, в друга другото. About the cheaters and the cheated. Yes. We are never only this or that. In one situation we are one, in the other situation the other. И възможно ли е ние да бъдем измамени, да бъдем измамници? Тоест да бъдем провокирани, да бъдем измамници по този начин, да навредим на другите, всъщност да бъдем измамени по този начин. Is it possible that we are cheated to be cheaters? We are provoked to cheat others and in this way to be cheated ourselves. Да кажем да ги заблуждаваме с знание, което е погрешно за другите. For example, to mislead them by giving them knowledge that is което е може би неподходящо. That is improper. Simple cheating is a mistake. Просто да мамим, това е грешка. While misleading others is a sin. А пък да се подвеждат другите е грях. Right? And a mistake is easy to correct. Грешката лесно може да се поправи. For a sin we have to pay. Но греха трябва да го изплатим. А ако нямаме разбирането, че заблуждаваме другите. And if we don't have the understanding that we are misleading others. Sin is a sin. Греха If you know or if you don't know. Греха си е грях, дали знаеш или не. И може да разширя. Оформиха се в мен 3 представи за излъганите, т.е. 3 типа излъгани. There are 3 types of cheated, according to my understanding. Такива, които са излъгани и не го разбират. Those who are cheated without understanding this. Такива, които са излъгани, разбират и го преживяват неприятно, т.е. страдат от това. Those who are cheated, they understand and they are frustrated and suffer for this. И това, което разбрах, всъщност ще взема тази вечер, трети тип, които са излъгани, обаче изтриват и забравят. And the third type is what I understood this evening. Those who are cheated, but they forget, and they are free. И те са свободни. And according to
Всъщност, според вас, има ли четвърти вид или други видове? Is there a fourth type or other types cheated? No, I don't know. I don't mind the cheaters. Не знам какви са измамниците. I'm searching for the real ones. Аз търся истинските. Истински измамници или измамници? No. The real ones who will live according to the truth. Истинските, които живеят според истината. This is a sadhu. Това са саду. Sat, the truth will make a person into a sadhu. Сад, истината, превръща човека в саду, светец. So if we don't live according to the truth, we are not sadhus. Ако не живеем според истината, ние не сме саду. Sat, sadhana and sadhu belong together. Сад, садана и саду си принадлежат един на друг. Sat as the truth, sadhana is practicing the truthful path. At the end you will reach and become a sadhu. Сад е истината. Садана е практикуването на истинния път и саду е това, което постигаме накрая, че ставаме свети. Why should we discuss those who are cheaters and cheated? Защо да говорим за измамените и измамниците? Let them be satisfied what they want. Нека те да са доволни с това, което искат. I want to search for the truthful ones. Аз искам да търся истинните. I myself, I want to search for the truth. Аз самия искам да търся истината. I don't mind the cheaters, I don't mind the cheated. Не ме интересуват ни измамници, ни измамени. Last. Yes, please. Пак относно измамниците, много актуална тема също така в духовността. Oh, if the question is about the cheaters and the cheated, I don't answer. Ако въпросът е за измамниците и за измамените, няма да отговарям. Той каза, че не иска да говори за тях. Аз имам въпрос, пак свързан с прошката и забравянето. My question is connected to the forgiveness and forgiving. Да. Въпросът ми е дали може нещо повече да каже за самото забравяне и как да забравим така, че да не ни тежи, ако, например, живеем в обстановка, която просто усещаме тази тежест от това, че нещо се случва и напрежение почти постоянно. Could you please say something more about the forgetting? Because how can we forget if we live in this situation that is repeated again and again, the same heavy things? What is your age now? Ти на колко си години си? 18. That means 18. Wait 52 years more and then it's done. Чакай още 52 години и ще приключи всичко. When you are 70, you will forget things. Като станеш на 70, ще забравиш. Alright. There is only one thing we should not forget, that we belong to the Supreme. Само едно This нещо. we should remember. Не бива да забравяме, че принадлежим на Бога. Repeat the good things. We will have. Повтаряйте добрите неща. I think today we entered a moral trap. Мисля, че днес влязохме в един нравствен капан. What is cheating? What is forgiveness? What is forgetfulness? Какво е да се мами, какво е да се прощава, да се забравя? But to break free from this moral trap. Но за да се измъкнем от този морален капан, let's try to fine-tune ourselves. Нека опитаме да се настроим по фин начин.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Gurudeva ki, Srila Prabhupada ki, Srila Maharaj ki, Sri Guru Varga ki, Samveta Bhakta Vrinda ki, Sri Giriyanja Maharaj ki, Sri Gauranga Mahaprabhu ki, Sri Gaurnitai ki, Sri Radha Govinda Jiva ki,
So Premanama Sankirtan ki jai, Gauranga Premanande. Srila Bakti Kamala Tirtha Maharadж, Gurudeva ki Jai, Bhakta Vrinda ki Jai. The moral trap.